टेक योर सीट। एक मिनट रुकिए, मैं देखना चाह रहा हूँ। जरा दोनों बटन खोलिए कोट के बैठते समय। अब बैठिए और आप बंद करके बताइए। अब भी आप सुंदर लग रहे हैं, लेकिन ऐसा कर सकते हैं कि आप बंद कोट में ही आए और फिर आप बैठते समय यही वाला कोट पहन के जाना है। जी सर, मोस्ट लाइकली यही जाएंगे ना सर। खोलना एक सही होगा या नहीं सही होगा? ये बैठते समय अच्छा लगता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि नीचे से आपका शर्ट बार बार झांकती है, तो उस पर ध्यान जाता है। और एक बेसिक थ्योरी ये होती है कि किसी चीज पर अगर अलग से ध्यान जा रहा है, इसका मतलब वो असहज लग रही है। Come in, please. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. बैठिए। Good afternoon, ma'am. First. Okay, sir. Okay, Thank sir. Okay, sir. या होना चाहिए? बैठ जाओ, बैठ जाओ। Yes, sir. It should be. हाँ, it should Yes, start sir. with ma'am. Yes, sir. हाँ। Thank you, sir. तो फिर okay sir नहीं बोलना, फिर आपको क्या बोलना है? Sorry, sir. Sorry, sir. And then again start with good Okay, afternoon, ma'am. Good afternoon, ma'am. हाँ, Good afternoon, sirs. बैठिए। Thank you, sir. Come in, please. Good evening, sir. Good evening, ma'am. You are Miss Mona Jakhar. Mona Jakhar. बैठिए, please. Thank you, sir. Hindi literature, Yes, sir. medium English. Yes, sir. Very interesting combo. Yes, sir. Huh? How is it? Sir, I'm dexterous in both the languages, hence I chose English as the preferred medium of interview. Okay, very good. As a chairperson of the board, I was asked to take a vote from the members. I secretly did, and 4 of us agree that Mukund should become a civil servant. But one of us disagreeing, and the one more member believes that you're not good enough. You have to identify which member probably voted against you. I would not, since 4 members have agreed, so maybe it's not going to be a majority decision. It has to be a consensus decision. You have to identify. Just identifying will make the vote as 5. Which member you believe must have disagreed with your candidature and why? You have interacted with every member. Sir, in my opinion, sir, I have interacted well with all the esteemed members, and sir, I don't believe that I'm qualified enough to judge on my esteemed members. Gitanjali, I want you to introduce yourself to the board members. So my name is Gitanjali Sharma and I am from Delhi. I was born in Kerala. I have done most of my schooling from Delhi, 2 years in Jaipur. Thereafter, I have done my BSc in Zoology Honours from Hindu College in Delhi University. And since then, I've been preparing for civil services. My family consists of my father, who has retired from the Navy. My mother, she has retired from the DRDO, and my brother is currently serving in the Navy. And with regard to a few hobbies, I take interest in Kathak, in sport climbing, and I read books on human evolution. Okay. मैथमेटिक्स के साथ आपने परीक्षा दी है जी। ये बताइए कि जब हम जॉन नैश की बात करते हैं गेम थ्योरी के लिए, क्या अलग है उस सिद्धांत में जिसकी वजह से इसे इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? व्हाट इज गेम थ्योरी? सॉरी सर, मुझे पता नहीं मैं इसके बारे में। कोई बात नहीं, चलिए। आपने तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी किया है जी। बॉयलर्स पे बात करेंगे? याद आएगा? चलिए बताइए, एक बेसिक बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर क्या होता है? सर नहीं पता है। बॉयलर बिल्कुल छोड़ दें। आईसी इंजन? क्या आईसी इंजन अच्छे से याद। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है? स्ट्रोक वॉल्यूम स्वेप्ट बाय पिस्टन फ्रॉम बॉटम डाउन सेंटर टू टॉप डाउन सेंटर इज कॉल्ड स्ट्रोक वॉल्यूम। गुड। एंड इन एमपीएफआई इंजन, अगर हम एमपीएफआई इंजन की बात करें तो उसमें वॉल्व मैकेनिज्म कैसे काम करता है? क्या वही वैसे ही रहता है जैसा कि स्पार्क प्लग वाले इंजन में रहता है या कुछ अलग तरीके से? सर, एमपीएफआई इंजन के बारे में नहीं मालूम जी। चलिए, एक सामान्य जो मोटरसाइकिल का इंजन है 100 सीसी का जी, उस इंजन में स्पार्क प्लग में कितना वोल्टेज दिया जाता होगा कि वो स्पार्क प्लग देता है? सर, स्पार्क प्लग इंजन में पेट्रोल यूज किया जाता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होता है, अप्रोक्सीमेटली 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो टेम्परेचर हुआ, मैं वोल्टेज जानना चाह रहा हूँ। स्पार्क तो किसी वोल्टेज से आएगा ना। यस प्लीज डू। Good evening, sir. गुड इवनिंग, प्लीज टेक योर सीट। Thank you, sir. ये मिस्टर विशाल खत्री। Yes, sir.
Vishal, I can see that you are basically from Maharashtra, Yes, sir. Nagpur. Yes, sir. I can also see that you have done your bachelor's in engineering in civil engineering from IIT Bombay. Yes, sir. That is the last degree you passed? No, sir. I also went to Ashoka University for a degree, for a postgraduate diploma. It's called Young India Fellowship. That was from 2014 to 2015. Okay, you got this Young India Fellowship. It's a 1-year program? This is a 1-year program, sir. Okay, and that was in 2015. 14 to 15. I graduated in 2015. What is the objective of Young India program? Sir, this is basically a liberal arts program. It provides an exposure to a broad range of topics, including all the liberal arts, economics, literature, history, sociology, etc. Within that So it's a BA program for masters. Yes, sir. I think it does not go into as much depth as a master's degree would, but it just touches on all of these subjects. And what are they trying to make you out of a political leader? Not really, sir. So people go their separate paths. Many people go into academia, many people go into journalism, people start working on their jobs, etc. Because I'm baffled that why you joined this program. Sir, so my reason was joining was very clear. I basically wanted to study liberal arts formally, but I never got an opportunity except doing a couple of electives at IIT. And this was a 1-year program which provided exposure to all of these disciplines. That's why I enrolled for it. Okay. And why do you want to join Forest Services? Sir, while I was working at my previous job, which was at Boston Consulting Group, I happened to do a project with the Rajasthan government where I worked very closely with the mining, environment and other departments. There I realized the scale and the challenges that this job offers. That's the primary reason. Other reasons include, sir, the variety of work. You can work across disciplines in forest services, including rural livelihoods, tourism, wildlife management and forests, of course. It is also a public facing job, and that's the kind of job I am interested in. Vishal, I'm always baffled by the idea of having a forest service in India. I do understand why we had it in colonial times. In colonial times, the forests were a resource to exploit, right? Yes, sir. To exploit for the colonial reasons. Right, sir. Why are we continuing with the forest service still? I mean, what is the rationale of having a forest service if we have stopped looking forest as a resource to exploit and we treat it as a resource to preserve? Right, sir. So first point, sir, even while the aim has changed from exploitation to preservation, it still requires scientific management and conservation of forests in terms of what species to grow, what the mix should be, where the afforestation should be done, etc. The second key reason, sir, is related to tourism and wildlife conservation. So if we did not have an elaborate administrative setup for wildlife conservation, many of the species would have gone extinct. What is the difference between a Babcock-Wilcox boiler and a Cochrane boiler? Sir, I am unable to read. What is the function of suspension in a gear wheel drive? Sir, suspension reduces the shock, sir. So basically, whenever there is vibration, so. And what is the function of differential in any vehicle? Sir, differential prevents the skidding of wheels whenever there is a vehicle takes a turn. So that, sir, shall I explain you the mechanism? Yeah, please do. Yes, sir. So there are bevel gears basically used in case of differential, which is used in automobiles, sir. So whenever a vehicle takes a turn, outer wheel needs to rotate at a faster RPM than the inner wheel. So differential, basic function of differential is create the difference in terms of RPM. मैथमेटिक्स के साथ आपने परीक्षा दी है जी। ये बताइए कि जब हम जॉन नैश की बात करते हैं गेम थ्योरी के लिए, क्या अलग है उस सिद्धांत में जिसकी वजह से इसे इतना महत्वपूर्ण माना जाता है? व्हाट इज गेम थ्योरी? सॉरी सर, मुझे पता नहीं मैं इसके बारे में। कोई बात नहीं, चलिए। आपने तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी किया है जी। बॉयलर्स पे बात करेंगे, याद आएगा? चलिए बताइए, एक बेसिक बैबकॉक विलकॉक्स बॉयलर क्या होता है? सर नहीं पता है।
बॉयलर बिल्कुल छोड़ दें? आईसी इंजन? या ऐसे इंजन। आईसी इंजन अच्छे से याद। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होती है? स्ट्रोक वॉल्यूम swept by piston from bottom down center to top down center is called the stroke volume. गुड। एंड इन MPFI इंजन, अगर हम MPFI इंजन की बात करें तो उसमें वॉल्व मैकेनिज्म कैसे काम करता है? क्या वही वैसे ही रहता है जैसा कि स्पार्क प्लग वाले इंजन में रहता है या कुछ अलग तरीके से? सर MPFI इंजन के बारे में नहीं मालूम जी। चलिए, एक सामान्य जो मोटरसाइकिल का इंजन है 100 सीसी का, जी उस इंजन में स्पार्क प्लग में कितना वोल्टेज दिया जाता होगा कि वो स्पार्क प्लग देता है? सर स्पार्क प्लग इंजन में पेट्रोल यूज़ किया जाता है, उसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत हाई होता है, अप्रोक्सीमेटली 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ये तो टेम्परेचर हुआ, मैं वोल्टेज जानना चाह रहा हूँ। स्पार्क तो किसी वोल्टेज से आएगा ना।